السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إلى مركز العلوم والحكمة Remote Study. Welcome to Spoken Arabic Session. I am Mudaris Sulaiman Ali. Happy listening. Al-Juzu al-Thalis Part 3. Al-Juzu al-Thalis Part 3. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. May the peace be upon you. Assalamu alaikum. May the peace be upon you. So Assalamu alaikum is the form of greeting that a Muslim is expected to say upon meeting another Muslim. So this form of greeting doesn't recognize number and it doesn't recognize gender. It applies to both male and female. It applies to both singular and plural and even dual. So it doesn't represent a particular gender and it doesn't represent a particular number. You can say to a single person, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. May the peace be upon you. In the same way, you can say to a group of people, male or female, Assalamu alaikum. May the peace be upon you. Assalamu alaikum. May the peace be upon you. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك? How are you? كيف حالك? How are you? كيف حالك? How are you? If you are to ask a single male person about their well-being, you should say كيف حالك? كيف حالك يا أخي? كيف حالك يا أخي? كيف حالك? How are you, يا أخي, my brother? كيف حالك يا أخي? How are you, my brother? كيف حالك يا أخي? كيف حالك يا أخي? Remember to give your kaf on fataha, which indicates that you are asking a single male person about their well-being. كيف حالك? كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك? How are you, يا أخي, my brother? كيف حالك? How are you, يا أخي, my brother? So if you are asking a single female person about their well-being, you should say كيف حالك? كيف حالك? كيف حالك? You turn ka to ki so as to indicate that you are talking or you are asking a single female person. Ka is for a male person while ki is for a female person. كيف حالك? How are you? كيف حالك? How are you? كيف حالك يا أختي? كيف حالك يا أختي؟ كيف حالك يا أختي؟ كيف حالك? How are you, يا أختي, my sister? كيف حالك? How are you, يا أختي, my sister? So the response will be بخير والحمد لله. بخير, I am fine. والحمد لله, and glory be to Allah. بخير, I am fine. والحمد لله, and glory be to Allah. So if someone asks you in Arabic, كيف حالك يا أخي? كيف حالك يا أخي? So you should respond saying بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. Or as a single female person, if somebody asks you كيف حالك يا أختي?
كيف حالك يا أختي. كيف حالك, how are you. يا أختي, my sister. So you should respond saying بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. بخير, I am fine. والحمد لله, and glory be to Allah. لعلك فهمت, I hope you understand. ما شاء الله. وداعا. وداعا. وداعا, goodbye. وداعا, goodbye. وداعا, goodbye. So wada'an does not represent a particular gender. It applies to both male and female. You can say to a male person wada'an in the same way you can say to a female person wada'an. So it doesn't represent a particular number. So it doesn't represent singularity, duality, or plurality. So wada'an applies to both singular and plural. Wada'an, you can tell a single male person or one person wada'an in the same way you can tell a group of persons wada'an. Wada'an, goodbye. وداعا, goodbye. وداعا. وداعا. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة, goodbye. مع السلامة, goodbye. مع السلامة, goodbye. So مع السلامة is another way of saying goodbye in Arabic. مع السلامة, just like wada'an. So مع السلامة is applicable to both male and female, and it doesn't represent a particular number. It applies to singular and plural, and even dual. مع السلامة, goodbye. مع السلامة, مع السلامة. مع السلامة, مع السلامة. مع السلامة, goodbye. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. See you later. إلى اللقاء. See you later. إلى اللقاء. See you later. And also إلى اللقاء is applicable to both male and female. إلى اللقاء, see you later. إلى اللقاء, see you later. If someone tells you wada'an, goodbye, so how will you respond? You respond saying إلى اللقاء, see you later. وداعا. إلى اللقاء. وداعا. إلى اللقاء. So if someone tells you مع السلامة, goodbye. مع السلامة, goodbye. So you should respond saying إلى اللقاء, see you later. وداعا, the response إلى اللقاء. مع السلامة, the response إلى اللقاء. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريبا. That means see you later. See you soon. عفوا. إلى اللقاء قريبا. See you soon. إلى اللقاء قريبا. See you soon. So you can choose to say إلى اللقاء قريبا instead of just saying إلى اللقاء. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريبا. See you soon. إلى اللقاء قريبا. See you soon. And it doesn't represent a particular gender. You can say to both male and female إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريبا. See you soon. لعلك فهمت. I hope you understand. ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Make sure to visit our online store to buy a copy of our ebooks, which comprises
of video clips and PDF file via the link below, right there at the comment section. Like the video, share it, and hit the subscribe button below and the bell icon. مع السلامة وإلى اللقاء آخر.